Shabbat Shalom, everyone. Good morning. It's great to have you with us at Temple Israel, here in the congregation, on Zoom, and on StreamSpot. I'm Rabbi Michael Wolk. Nice to see some new faces who I haven't seen here in the temple yet, together on the Bima with Cantor Shira Lissick. And we're happy to spend this time on Shabbat morning together. We turn in our Sidor Lev Shalem, to page 147. The second paragraph, Shacharit begins, Shochenad. לפי ישרים תתהלל ולדברי צדיקים תתברך ובשור חסידים תתרומם ובקרב קדושים יתקדש ומקלות רבבות עמך בית ישראל שכן חווה כל יצורים לפניך אדוני אלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך Page 148, please rise. ישתבח שמך לעמקנו ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות האדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעמד יברכנו וימליך מלכותי בחייכון וימלכון בחייתו בית ישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה יפרח וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתלבש מלכות בריחו לעילה מנכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעמה ויאמרו אמן. Bottom of page 149.
Blessed are you, Adonai, our God, ruler of the universe, who forms light while creating darkness, who brings harmony while creating all. May be seated, page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אפס פתח הגולים לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151, El Adon. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, כבודו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתקרא חיות הקודש ונטע בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן להם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים צבעם פיקים נוגה, זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם מששים בבואם, עושים באמור רצון קולם, פאר וכבוד נותנים לשמור, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה, סרפים ואופנים, וחיות הקודש. ששב מכל המעשים במשבית עלה, וישב על כיסא כבודו. תברך משה שבח מעשה ידיך, ומאור שעשית, יפרוך הסלע. Page 153. צורים מגן וגולנו בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במעביר הרצון קונם, וכולם פותחים בפיהם בקדושת תורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפרים ומעריצים, ומקדישים וממליכים, את שם המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש אותם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כחרונים לגומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש כרם ישים למעט סרפים, נעמתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני במקומו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. Amen. Page 154. We gather together the four corners of the talit as we prepare for the Shema. להביאנו לשמר בכבוד הארץ ותוליכנו כממיעוט ארצנו, כי אל ישועות אתה וברווחת מכל עם ולשון, וקרבת לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך יחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל
באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. גם שמעו תשמע את הספר שלנו. Adonai Elohechem emet. Bottom of page 156. לדור ודור קיים ושמו קיים בחיסון אכל מרתו במונתו לה קיימת ודבריו חיים קיימים האמת שאתה וורן אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו מלכנו מלך אבותינו ואימותינו גואלנו גואל אבותינו ואימותינו יוצרין את ישועתנו פותנו מצילינו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואימותינו אתה ומעולמים Ashrei Ishrei Shmal Mitzvotach. Yisrael Galden. Moses, Miriam, and the people of Israel joyfully sang this song to you, Micha Mocha Bailim Adonai. Middle of page 158, please rise. Tilon al-Yom Baruch Hu Mevorach Moshe u'Miriam u'bnei Yisrael lechanu shira b'simcha raba v'yamru cholam Micha mocha bailim Adonai Micha mocha Nehedar
אתה Adonai Gai Yisrael. We join together the beginning of the Shacharit Amidah, page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu v'Imotenu Elokei Avraham, Elokei Yitzchak v'Elokei Yaakov Elokei Sarah, Elokei Rivka Elokei Rachel v'Elokei Leah Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Koneh HaKol v'Zocher Chasdei Avot v'Imahot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים צומח נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים באמונתו נשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ברמנת על החיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמעתי שמותו בשמי מרום ככתוב היה נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מנצחים ליום הטרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון, מתי תמלוך, תמלוך בציון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים, ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. והננו תירא מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך, עידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד לך, לנצח נצחים קדושתך נקדיש,
ושפחה אלוהים יושע עולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Continue praying silently. Page 167, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעמדי ברכילותי במפחתי בחיי חנבים לכן בחיית בית ישראל, בקלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם המיה. יפרח, יפרח וישבח ויפרח תרומה וינשא ויצדק ויצדק שמי נקוד שבריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן מעמה ואמרו אמן. תרכב צזר ואתון זוכי ישראל קדם אבון וישמע ואמרו אמן. יהי שם הרב מן שמע וחמלין וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום באמרו מאף יעשה שלום דין ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. We continue
continue, page 168. Please rise for the beginning of the Torah service. In kamocha v'Elohim Adonai, v'en k'matzecha, malchutecha malchut kol olamim, u'memshaltecha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai oz le'amo yitin, Adonai yevarech et amo v'shalom. Avar rachamim, hitiva birtzoncha et Zion. Livnei chomot Yerushalayim, livnei chomot Yerushalayim. V'echad levarat ha'avnu, melech el-ram v'nisa Adon olamim. Vayehi binto Aharon, vayomer Moshe, Uma Adonai, v'yafutu evecha, v'yanusu misadecha, mipanecha, ki mitzion titei Torah, ki mitzion titei Torah, u'devar Adonai Yerushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael b'kedushato. We are the servants of the Holy One, whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor on angels we depend, but on the God of heaven, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are true, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do we put our trust, unto God's holy, precious name do we offer praise. May it be your will that you open our hearts to your Torah, you fulfill the desires of our hearts and the hearts of all your people Israel, for goodness, for life, and for peace. And let us say, Amen. Amen. Be'anarachet v'lishme kadisha kadisha yakira anai martush v'chan be'anarachet be'anarachet v'lishme kadisha kadisha
Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Great to have you joining with us this Shabbat morning. Of course, we welcome our congregants and friends on Zoom and on StreamSpot. So I want you to all think for a moment about last time you were in a restaurant, sitting down. I know everyone's in a different place right now. We haven't been to too many restaurants in the last year. We're still getting back to feeling comfortable. But think about the moment when the waiter comes over. You've been staring at the menu between two, maybe three choices that you want, and you just can't make up your mind about what it's going to be that you're going to order. So you tell the waiter, just give us another minute, please. We're still thinking about this. We'll start with an appetizer. Waiter walks away and you're still looking at these two or three choices and you can't make up your mind what is it you're going to order. At that moment, that is the most important choice in the world that you could possibly make. Everything depends on what you order at this restaurant. Who's felt that way? Thank you. I'm glad I'm not the only one. So we'll come back to that in just a moment. Our Torah reading this morning is the double parsha of Tazria and Mitzorah, which can be found in the Eitz Chaim Chumashim on page 657, beginning with Leviticus chapter 13, verse 40. With these two parshiot, with these two portions, we enter into a discussion of one of the most opaque, one of the most difficult to understand topics in the Torah, Tum'ah and Tahara. And we're used to looking at things in different categories. We might say something is clean or unclean, or in Jewish language, in Jewish thought, we might say something is kosher or not kosher. Tuma and Tahara are categories of ritual purity and ritual impurity, different from kosher or not kosher, or clean and unclean. These were ritual statuses that a person or an object could move between based on contact with another impure object or another impure person. Sometimes it is clear when something is tameh, impure, or tahor, but also sometimes, like when we talk about kashrut or cleanliness, it's not clear if something is tameh or tahor, ritually pure. The highest level of this impurity came from a dead body and was transmitted to someone who came into contact with that body. In the Torah and in the times of the ancient temples, a Kohen or a priest who came into contact with the dead could not fulfill his important job of serving in the temple. And it's for this reason that today, many Kohanim, people who descend from Aaron and his sons, have a tradition of not entering cemeteries or going to funerals. Along with priests who do not go near dead bodies, really the only other element of the laws of ritual purity that remain an active part of Jewish tradition are the monthly visits that women traditionally made to the mikveh. These laws originate in today's Torah reading as well, but most other laws about Tumah and Tahara, purity and impurity, fell into disuse after the destruction of the temples. In our parshiot, however, becoming tameh, becoming ritually impure, was a very active concern. In particular, we focus on the condition known as sara'at. While we often translate sara'at as leprosy, they're actually not the same thing. Sara'at is a form of discoloration or swelling that can appear on the skin, but also on clothing, on objects, or on houses. Instead of going to a doctor, a person with a suspected case of sara'at would go to the priest. The priest had the power to quarantine that person outside of the camp, and then to declare him or her to be ritually pure or healed after a certain amount of time. The name of the second portion today, Mitzorah, is the term for a person who has been diagnosed with this condition. A garment that was found to be impure was burned, and a house with a recurrence of tzara'at would be torn to the ground. Now, these two parshiot, Tazria and Mitzorah, are probably the hardest to read because the subject matter is, to be honest, not very appealing. I know I had the misfortune of having to interview for jobs twice on the week we read about skin disease, and they do not make for the best sermons. And I really hope not to do that again.
I feel even worse for B'nai Mitzvah kids whose parents chose this Shabbat for them, so I'm thankful we don't have a bar mitzvah or bat mitzvah this week. But Brian, as you reminded us so nicely in your Dvar Torah last Shabbat, there is much in every parsha to discuss and much in every parsha to learn about. I'm fascinated to hear later what your kids had to say about this week's Torah portion. This last year, when we read this parsha, these parshiot, suddenly they took on new meaning. I think for the first time, we were able to relate somewhat to the concerns of Tazria and Mitzorah, because suddenly, for the first time, we as a wider population were dealing with suspected cases of an illness and the need to quarantine for X number of days before being declared healthy. And based on our experience last year, there was much that we could learn from the example of the Mitzorah. For example, one lesson that I've really appreciated is on the way out of the camp, the diagnosed Mitzorah is instructed to shout out, Tameh, Tameh, impure, impure, on his way out. It's not intended to embarrass the person, to mark him as somebody impure, somebody who you should not relate to, but rather it's to warn others to stay away from him, lest they too risk becoming infected. And from this, of course, we learn how important it is to warn others if we have potentially put them in danger of infection with our actions. It's why organizations like synagogues require people to pre-register before coming, so we know who to warn in the case of a COVID exposure. Now, we often focus on the person who has tzaraat, the mitzorah, but a year later, a year into this experience, I feel for the kohanim, for the priests who had to constantly assess different types of possible impurities, who constantly had to decide who needed to quarantine and for how long, all while doing their regular work of offering sacrifices on an ongoing basis. I imagine that many of these priests suffered from a condition that today we would refer to as decision fatigue. We understand instinctively that we can't make hard decision after hard decision without paying some kind of biological price. And we know that this is why ordinarily sensible people will do something silly like stare at a menu forever and not decide between two choices, that a decision that's ultimately meaningless, but also why the same people will erupt at those close to them, will become reckless, will overspend, will overeat, or overdrink. The term decision fatigue was coined by social psychologist Roy Baumeister to describe this phenomenon. And his experiments demonstrated that people have a finite store of mental energy for exerting self-control. This type of fatigue can lead either to risky decision-making or just avoiding making a decision, period. Now, reading about his work and reading about decision-making helps me appreciate one of the laws of tzara'at. In the Mishnah, Tractate Negaim, tractate that deals with the laws of tzara'at and other similar conditions, we learn that a kohen can examine any nega, any suspected case of tzara'at, with the exception of his own. For his own nega, he has to turn to somebody else. He has to go to somebody else to assess his condition. And I imagine that after a day of making hard decisions for other people, he is tired. He's ready to turn to somebody else to help him accurately assess his own condition. So are we. For the last 13 months, we've also had to make decision after decision for ourselves, for our family members, and for our jobs, and for the organizations and institutions that we care about. And it's not easy to keep doing that over and over again. I know personally that I have certainly experienced that after this time, I am more prone both to making riskier choices or to putting off making a harder choice than I was 13 months ago. Each one of us can follow the advice given to the Kohen by finding the people in our lives who we can turn to for guidance when we have to make hard decisions that affect ourselves. While we may be inclined to tough it out and assume that we have gotten this far so we can get through anything, we should instead take the risk of this decision fatigue seriously and turn to those who care about us for advice.
Most years, I would read Tazria and Mitzora, and I would focus on the behavior of the person afflicted with tzara'at, what he or she did that brought this condition on them. But this year, I think we can learn from the Kohen, the priest, and his responsibilities towards the community, but also to take care of himself, to make sure that he is making the best decisions he can about his own life and his own conditions. So we begin the reading of Tazria and Mitzora on page 657, Leviticus chapter 13, verse 40. I'll say that although this Torah portion is a little bit hard to relate to, I think this is a great first verse to start with because it reads, "If a man loses the hair of his head and becomes bald, he is pure." I take that very seriously. Page 657, we begin our Torah reading. As we have done the past few weeks, our Torah reading is a hybrid reading with readers and with Olim participating here in person and over Zoom. And if there's someone reading from the Torah, there's a podium at the base of the bima for people to take aliyot from as we work our way through what a Torah reading looks like so we're not clustered together. For the first aliyah, our reader will be Perry Tannenbaum, joining us on Zoom. And for this aliyah, we call on Bunny Bramson. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן הכל וגדול וניתנו לכבוד לתורה תעמוד בלחנינה בת אברהם הלוי ובתיה במקום כהן בראש נתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai hamvarach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bacha banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'ish ki yimarek rosho kereahu tahorahu v'im mipiat panav yimarek rosho yibeahu tahorahu v'chi v'karachat v'gabachat negalavan adam dam צורעת פורחתי בקרחתו או בגבחתו וראה אותו הכהן והנה שאת נגע לבנה אדם דמת בקרחתו וגבחתו כי מראה צרעת אור בשר ישצרואהו טמאהו יטמאנו הכהן בראשו ניגו יצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמאהו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher kochech Bani, Yasher koch Perry. We continue with the second aliyah, Leviticus chapter 13, verse 47, page 658. For this aliyah, we call on Rochelle Walensky. תעמוד
Yahova Yerushalayim Tzera Bat Michal V'Shendel Gittel Sheni. Baruch Hu Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen והבגד כי יבוא נגע צורת בבגד צמר או בבגד פשתים או בשתי או וערל לפשתים ולצמר או ואור או בכל מלאכת אור והיה הנגע ירקרק או אדם דם בבגד ובאור או בשתי או בערב או בכל כלי אור נגע צורת הוא והראה את הכהן וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע 7 ימים וראה את הנגע ביום השביעי כי פשע הנגע בבגד ובשתי ובערב ובאור לכלול אשר יעשה האור למלאכה צרת ממארת הנגע טמא הוא ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי האור אשר יבוא הנגע כי צרת ממארת היא באש תשרף ואם יראה הכהן והנה לא פשע הנגע בבגד ובשתי ובערב או בכל כלי אור וציווה הכהן וכי יישאו את אשר בו הנגע והסגירו 7 ימים שנית. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet B'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Rashal Yasher Kochech, great to have you back in the sanctuary. Though I'll tell you, I love when you post on Facebook about your kids watching services and their reactions to it. That's one of the highlights about doing live streaming services. Hearing people participating from home, but good to have you here. For the third Aliyah, we turn to Leviticus chapter 13, verse 55 on page 658. Our reader will be Marcy Thaler, joining us on Zoom, and I'm very happy to call to the Torah for the first time since her bat mitzvah, Sophie Sidransky, right here in the sanctuary. Tamot Sophie Bluma Bat Reuven V'Nechama Etel Shlishi. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Kohen Acharei Ukapei Satanega Vehine Lo Hafach Hanega Etino Danega
lo pasa tameho va'esh tisrefenu b'chetet hi b'karachto v'gavachto v'im ha'kohen v'hinei kehanega acharei chuka besoto v'karato min ha'beged min ha'or min ha'shti min ha'erev v'im tera'ehod b'beged ובשתי ובערב ובכל כלי אור פורחת היא באש תשרפנו את אשר בו הנהגה והבגד ובשתי ובערב ובכל כלי האור אשר תכבס בשר מהם הנהגה וכובס שנית וטהר זאת תורת נגד תורת בגד הצמר הפשתים השתי הערב כל כלי אור לטהרו לטמאו Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tohenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Kochech, Marcy for reading, and Sophie. Yasher Kochech on having an aliyah. Great to have the whole Sidransky family here with us today, minus the dog, I know. It feels like, Sophie, to me it feels like your bat mitzvah was a very long time ago. That's nice. I'm getting to see that beautiful talit for the first time in person. But you together with me, I have the distinction of being our very first Zoom Benot mitzvah way back in September. I think early September it was. As I said, it was so I want to thank you for working with us to make that a beautiful event. I know it was not the easiest planning, but I'm glad that we were able to celebrate together, sort of, back in September, and even better to have you back here in the temple today. Yasher Kochech, and Mazel Tov belatedly to all of you. We continue with Parshat Mitzorah, page 660, Leviticus chapter 14, verse 1. Our reader will be Mary Gordon, and for this aliyah, we call on Marty and Alice Ruff. Coming up to over here. יעמדו משה בן אברהם ומרים ואלקה בת אברהם ורבקה רביעי. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בנו מכל העמים ונתנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor. Zot tihye Torah hamitzvah. Vayidaber Adonai el Moshe lemor. Zot tihye Torah hamitzvah b'yom tehorato v'huvad al kohen. Vayatza ha-kohen el michutz lamachaneh v'ra'a ha-kohen v'hinei nir panega hatzarat min hatzarua v'tziva ha-kohen v'lakav lamitaher shtei tziporim chayot tehorot v'etz eres
Ushni tolat be'ezov, Bitziva hakohen, Bishachat etatzipor hachayat, El kli cheres al mayim chayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, chaye olam v'tavas Eloheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Kochachem. Marty and Alice, it's great to have you here this morning. And I know you're celebrating a birthday today, Marty. So we're going to wish you a happy birthday. Cantor Lissik's going to bless you in a minute. But as I like to ask people, it's been a very strange year. What's something you're thankful for since your last birthday? Well, thankful to be here. Amen. Here. We usually spend this time of year in Florida, but we decided to stay here in the North Carolina for the is now. We're selling the place up in Florida, and we're just thankful to be here. And we're thankful for one other thing. My daughter-in-law's yahrzeit is tonight. Tonight, Okay? so She held on until till after your birthday. So why don't we start with a male for your daughter-in-law? What was her name? Christina. Christina? Ruff. Ruff, okay. I'm gonna recite the El Male in her memory. El Mole Rachamim Mishochein Bamromim Hamitzei Menucha Nechona Tachak Kanfei Ashchina Malot Kedoshim Utahorim Kizorikim Azirim Et Nishmat Christina Ruff Shehalcha Leolama Began Eden Tehei Menuchata Ana Bal Harachamim Hastireha Beseter Kinafecha Leolami Mutzror Bitzrachai Menishmata Adonai Nachalata Betanuach Beshalom Amishkava Vinomar Amen. Her memory should always be for a blessing. And now we bless you in honor of your birthday, and we're glad that you're going to be here year-round. Glad that you're here today. Cantor? מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחל לאה, ויברך את משה בן אברהם ומרים, שעלה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת, לשם קודשו על החסד אשר גמלו מיום היוולדו עד היום הזה. הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ואת כל משפחתו, ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, עם כל ישראל לך ונאמר אמן. יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח, מזל טוב וברכה. Happy birthday. Yasher Kol. Happy birthday. Thank you. We continue with the fifth Aliyah, Leviticus chapter 14, verse 6, page 661. Call on Mayor of Temple Israel, Michael Abadi. יעמוד מלכי על חיים בן יצחק ומלכה חמישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארץ, ואת שני התולעת, ואת האזור, וטבל אותם, ואת הציפור החיה, ודם הציפור השקוטה, על המים החיים, והישא על המטהר, מן הצורת 7 פעמים, וטיהרו, ושלחה את ציפור החיה. ישלח את ציפור החיה על פני השדה, וכיבס המטהר את בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר,
ואחר יבוא אל מחנה, וישב מחוץ לאהלו 7 ימים. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבי עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים וטהר. וביום השמיני ייקח 2 כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה ו13 עשרונים סולת מנחה ולולב השמן ולוג אחד שמן והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר באותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לו כשמן והניף אותם תנופה לפני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher Koch, Michael, Yasher Kochech, Mary. We continue with the 6th Aliyah, Leviticus chapter 14, verse 13, the bottom of page 661. Our reader will be Dan Biber, and we call on Patty Norcom. תעמוד חנה בת אברהם ושרה חנה שישי. Baruch et Adonai Hambarak. Baruch Adonai Hambarak leolam vaed. Baruch Adonai Hambarak leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ושחטת הכבש במקום אשר ישחט את החטאת בתולה במקום הקודש כי וחטאת שם הוא לכהן קודש קודשים הוא ולקח הכהן מדן השם ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית ובון ידו הימנית ובון רגלו הימנית ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלי וצבע לכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר כפו השמאלית והזמן השמן באצבעו 7 פעמים לפני אדוני ומעץ השמן אשר כפו ייתן הכהן על תנוך אוזן המטהר ימנית ובון ידו הימנית ובון רגלו הימנית על דם השם ונותר השמן אשר כף הכהן ייתן על ראש המטהר וכיפר עליו הכהן לפני אדוני יעשה הכהן את החטאת וכיפר על מטהר מטומאתו ואחר ישחט את העולה והעלה הכהן את עולה ואת המנחה המזבח וכיפר עליו הכהן וטהר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Kochech, Patty. We continue with the 7th Aliyah, Leviticus chapter 14, verse 21, the bottom of page 662. For this Aliyah, we call on Rob Cizon.
Yamot Shvi. Ruvain ben Yehuda Shvi. Baruch Hu Adonai Hamborach. Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vimdalu ven yado masege v'laka kevas echad Hashem litnufa lechaper alav. Yisaron sole echad balul b'shemen lemincha v'log shamen u'shtei toim u'shnei b'nei yona asher tasig yado v'yachad chatat v'achad ola v'eviotam bayom hashmini l'tarato El HaKohen, El Petocho, El Moed, Lifnei Adonai. V'lakach HaKohen, Ekevas Hashan, V'yet Log HaShaman, V'nifotam HaKohen, T'nufa Lifnei Adonai, V'shachat et Ekevas HaSham. V'lakach HaKohen midam Hashan, V'natan al tuchozen hametaher yamanit, V'yabon yado hayamanit, V'yabon rago min hayamanit, U'min Hashem en Yitzhak HaKohen al kaf HaKohen hashmoli, V'yizak HaKohen betzmo yamanit, Min Hashem en asher akapo hashmoli, Sheva pamim lifnei Adonai. Han HaKohen Benatan HaKohen min Hashem asher akapo al tanuch ozen metaher hayamanit v'albon yado hayamanit v'albon yado hayamanit al makom dam ha'asham v'anotar min Hashem asher akaf HaKohen yitein al rosh metaher lechaper alav lifnei Adonai v'yasat achad Min hatoim o min b'nei hayona, me'asher tasig yado, et asher tasig yado, et achad chatat v'et achad olah, al hamincha v'chiper HaKohen al hamitaher lifnei Adonai. Zot Torah asher bonei gatzarat, Asher lo tasig yado b'torato. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam neta b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach Rab, Yasher koach Dan. Now pray on behalf of those who are ill, those in our lives in need of physical, emotional well-being. Included in our prayers today, we think of Chana Miriam bat Rivka, Avram Mordechai ben Fega, Tamar bat Rachel Yehuda, Rav Yaakov Chai ben Hadassah, Shimon ben Yaakov, Mordechai ben Naomi, Devorah bat Sarah, Hershel Yehoshua ben Malka, Perel bat Rezel, Do ben Ita, Shmuel Yaakov ben Kalia ve'Ari, Devorah Rachel, Malka bat Sarah, Leib Yisrael ben Sipora, Eliza Meira bat Leah, Tzivya bat Chana, Yudit bat Miriam, Mira Bracha bat Chana, Tzipora bar Chasha, Fegla bat Chasha, Arya ben Malka, Rachel bat Ruth, Harav Moshe Elchanan ben Harav Avraham Alevi, Kamen Pinchas ben Moshe ve'Eta, Sarah bar Chaya, Chanoch Yitzchak ben Sarah, Sarah bat Shendov, Binyamin Noah, Ever Yitzchak, Yosef and Miriam, Shiri, Ruth Batya bat Yaakov Yerushalayim, Tzirel v'Moshe Kalman, Miriam Tzivya bat Aaron Vitova, Chavacharna bat Zevdov, Leah bat Tzvi Zisala, Howard and Beverly Kaufman, Elijah Avila, Jordana Faith Ram, Mabel Tannenbaum, Kathy Berlin, Maxine Albaum, Sandra Harold, Don Roth, Gina Fields, and Philip LaMancha. Now take a moment to recite the names of people you're praying for this morning. Mishaberach, the prayer for healing. Mikor habracha leimot
for healthcare workers. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless you for honoring God and caring for God's creation. May God protect and save you from COVID-19 and all other illness, and send blessing and success to the work of your hands, along with all others who are doing their part to ease suffering and save lives. May God bless you every time you rise up from your bed, walk out of your home, and go to work. And may you return to your loved ones each and every day in full health. And let us say, Amen. Amen. Please rise for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב יאמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם לא מעלמיה יפרח, יפרח וישתבח, ויבר בתרומה וינשא ויתהדר, ויתעלה, ויתעלה, שמי קודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בימה וימרו, Amen. May be seated. We turn ahead to the Maftir reading, page 669, Leviticus chapter 15, verse 29. To read and to take this aliyah, we call on Barney Weinstock. Yamon Baruch Mordechai ben Gavriel v'chayalei Maftir. Baruch Hu es Adonai HaBarach. Baruch Adonai HaBarach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaBarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol ha'amim v'nasan lanu es toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. V'yizhartem es b'nei Yisrael mitumasam v'lo yamusu v'tumasam v'tamam es mishkani asher b'socham zos taras azov v'asher teitzei mimenu shichva sera l'tamaba v'hadavar b'nidasa v'hazav b'sovo L'zachar v'lenekeva v'leish asher yishkav im tmeya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu toras emes v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Yashar Koach, Barney. Invite everyone to please rise, and we call on Reuben and Jody Sidransky for Hagba and Galila to lift and dress the Torah scroll. וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה. וזאת התורה אשר שם משה May be seated. For the Haftarah, we turn ahead to page 676. The Haftarah for the Parsha of Mitzorah comes from the second book of Kings, chapter 7, the story of four Mitzoraim, four people diagnosed with
with Tzaraat at a later period, who were sitting outside of the gate of the city during a siege of ancient Jerusalem, and their story about bringing good news to the people inside the city. Page 676. Barney? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'neviim tovim v'ratzah b'divreihem hanemarim be'emes. Baruch atah Adonai habocher b'torah v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo Uvindiye ha'emes v'tzedek. Ve'arba anashim hayu mitzrayim pesach hashar vayamru ish ereyehu mo anachnu yoshvim po admasnu Im amarnu navo ha'ir v'hara ba'ir v'amasnu sham Im yashavnu po v'amasnu ve'ata lechu v'niflo machanei aram Im yichayunu nichye Im yimosunu v'amasnu Vayakumu baneshef lavo emachanei aram vayavo ad kitzei machanei aram v'nei ein sham ish v'Adonai ishmiya es machanei aram kol rechev v'kol sus kol chayal gadol Vayomru ish Elohiv Hinei sachar aleinu Melech Yisrael Es malchei hachitim Es malchei Mitzrayim lavo aleinu Vayakumu vayanusu vaneshef Vayazvu es alehem, Ve'esusehem ve'chamorehem, Ve'amachaneh kasher hi, Vayanusu al nafsham, Vayavohu ha'mitzoraim ha'ele, Ad ketzei hamachaneh, Vayavohu Elohel echad vayochlu vayishtu vayisu mesham kesef zahav v'gadim vayelchu vayatminu vayashuvu vayavohu Elohel acher vayisu misham vayelchu vayatminu Vayomru Yishareyehu Lochein Anachnu Osim Hayom Hazeh Yom Besorahu Vanachnu Machshim Veikinu Ador Haboker Motzanu Avon Ve'ata Lechu V'navoa V'nagida Beis HaMelech Vayavohu, Vayikreu el shoer ha'ir, Vayagidu lahem lemor, Bonu el machanei aram, V'nei ein shamish, Ve'kol adam, Yimasu sosor, Chamor asur, Ve'ohalim kasher hema, Vayikra hashoarim, Vayagidu beis hamelech penima, Vayakam hamelech laila, Vayomer el avadav, Vagidana lachem,
Eis asher asu lanu aram yadu tirei v'manachnu vayetzu min hamachaneh leichavei v'yasadeh lemor כי יצאו מן העיר ונשפסם חיים ואל העיר נבוא. ויען אחד מעבדיו ויאמר יכונו חמישה מהסוסים הנשארים אשר נשארו בו הינם כל המון ישראל אשר נשארו בו הינם ככל המון ישראל אשר קמו ונשלחה ונראה ויקחו שני רכב סוסים וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור לכו וראו וילכו אחריהם עד הירדן והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים אשר השליכו ארם בחפזם וישובו המלאכים ויגידו למלך ויצא העם ויבוזו אס מחנה ארם ויהי הסולס בשקל וסוסיים סורים בשקל כדבר אדוני והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער וירמיסו העם בשער וימוס כאשר דיבר איש האלוהים אשר דיבר ברס המלך אליו ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור תוסעים סורים בשקל ושיער סולס בשקל יהיה כעס מחר בשער שומרון ויען השליש אל איש אלוהים ויאמר והנה אדוני עושה ארובוס בשמיים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא סוחר ויהי לו כן וימסו עושו העם בשער וימוס ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות שואל הנאמן האומר ויעשה המדבר ומקיים כל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבריך מדבריך כל לא ישוב ריקם יהיה מלך נאמן ברחמן אתה ברוך אתה אדוני ברוך הוא ושמו. ואל הנאמן בכל דבריו אמן. רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובס נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני ברוך הוא ושמו. משמח ציון בבניך אמן. שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך ומלכוס בית דוד משיחך במהרה יבוא ויוגל ליבנו על כיסאו לא ישב זור ולא יכלו עד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד
Baruch atah Adonai, Baruch Rishmo. Magen David. Amen. מהתורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנשאת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולפארס על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך ישבח שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד Baruch atah Adonai, Baruch Rishmo. Mekadesh HaShabbat. Amen. Yashikach Barney, thank you. We turn back to the Sidurim, to page 177. In the middle of the page, please rise. And I invite you to join with me in a prayer for our country, the United States of America. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth. And may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. Amen. Page 178, we join in the prayer for the state of Israel. Avinu Shabashamayim, Sor Yisrael v'go'alo, Barech et Medinat Israel, Reshit Smichat Gulatenu. Hagen Aleha ve'evrat chastecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha v'amitcha l'rasheha sareha v'yoatzeha, V'taknem be'etzah tova milefanecha, Chazek et yedei medinei eretz kodshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon te'aterem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam le'yoshveha, V'nomar, Amen. May be seated, page 181. Cantor Lissick leads us responsively in the Ashrei. Ashrei v'techon, Hallelujah, Selah. Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am sharonai Elohav. Tila leDavid v'imcha ha'melech, v'avarcha shimcha le'olam va'ed. B'chol yom avarcheka, v'alelah shimcha le'olam V'ado va'ed. Adonai melameod, v'ligdulato yecheker. Dor ledor yishabach ma'asecha, gvurotecha yagidu. Hadar kavododecha, v'divrei niflotecha asicha. V'ezus norotecha yomeru, gdularcha asaprena. Sefer avtuvcha yaviu, v'titkatcha yeraninu. Chanun v'rachum Adonai, erech hapayim ugdal chased. Tov Adonai lakov, v'rachamav al kol ma'asav. Yodu Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yevarchucha. Kvo malchutcha yomeru, gvuratcha yidaberu. Lehodia livnei haran gvurotav, v'chvod edar malchuto. Malchutcha malchut kol olamim, u'mamshaltecha b'chol dor v'ador. Somech Adonai lechol hanoflim, v'zokef lechol hakefufim. Hine cholecha yisaberu, v'atanoti lahem et ochlam beito. Poteach et yadecha, maspil lechol chai ratzon. Tzadik Adonai b'chol dracha, v'chasid b'chol ma'asav. Karov Adonai lechol korab, lechol asher yikra'uhu be'emet. Yitzon Yerev Yaseh, v'yet Shavatam Yishma v'yoshiyeh. Shomer Adonai kol ohava, v'yeh kol resha'im yashmi'im. Tilat Adonai yitaber pi, v'yivarech kol basar shem kodsho le'olam va'ed. V'anachnu nevarech yam me'ata v'yad olam. Hallelujah. Page 183, please rise for the conclusion of the Torah service. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, ki nizkor Shemo levado.
Adonai Lamavuya, Shabbat Yishev Adonai, Melech Leolam, Adonai Oz Le'amo Yitin, Adonai Yevarech et Amo V'Shalom. Uvnecha Yomar. It's Chaim hi, lama chayzikim ba, v'tomcheha meushar deracheha darchenom v'chol netivoteha shalom Ashirenu Adonai Elecha v'nashuva Chadish, Chadish Yameinu, Chadish Yameinu kekeder. May be seated. In our Torah reading today, we read about the Mitzorah. No, it's not technically correct. Let's translate the Mitzorah as the leper, the person with tzara'at, the person with this condition we'll call leprosy for now. Such a person was sent outside of the camp for a number of days, could not associate with his or her family, could not associate with any other people. They walked out of the camp with everybody knowing that they were a leper, that they were a Mitzorah. They were people who you wanted to avoid, who you wanted to stay away from, who you did not want to talk to. It must have been a terrible feeling to be a Mitzorah, to be such a person, when suddenly your family and friends can't talk to you, can't have anything to do with you, and anyone you happen to see knows instantly that you are a Mitzorah. You are the person to be avoided. We try not to treat anybody like a leper today, physical conditions or not. We try to make people feel welcome and comfortable wherever we are. But unfortunately, sadly, all too often in synagogues across the world, really, there are people who feel like they are lepers, like they are the people who nobody else wants to relate to. I remember, for example, on a trip to Israel with my family, my bar mitzvah trip, we entered into an Italian synagogue, a historic synagogue that we wanted to see. My mother went up to the women's section, and my father, my brother, and myself chose an empty seat to sit in. And almost immediately, we knew that something was wrong as people were giving us the side eye. Some people were glaring more overtly. And in a few minutes, someone else walked into the shul, went right over to us and said in Hebrew, "You're in my seat, move." Okay, we moved, we found another seat. But people were still giving us those funny looks. They knew we were new to this place. And a few minutes later, somebody else walked into the shul. Same thing, went over to us, "You're in my seat, get out of here, move." We did not only move to a different seat, we moved out the door to the shul down the street. Because we felt like Mitzoraim, we felt like the lepers who had been cast out, that nobody wanted anything to do with us, nobody wanted to welcome us. Thought about that experience this week as I did, as we all reflected on the loss of Audrey Maddens of blessed memory. And I thought about that experience because I know, even though I didn't see it too often in action,
that Audrey, from her seat in the back of the sanctuary, was the one who welcomed people to Temple Israel, who made sure that people, no matter who you are, did not feel like a Mitzorah, did not feel like a leper. Whether it was at the front door or welcoming into the sanctuary, Audrey wished you a shalom, a Shabbat shalom, asked you to sit next to her, and lent her credibility to you, showing that you were welcome as part of this community, whether this was your first time or your 100th time in this sanctuary. And it's hard to imagine that when we return to full strength, full attendance here, that Audrey will not be here to again welcome people back to Temple Israel and into Temple Israel for the first time. Over the next few days at the funeral and at the Shiva, we will have ample opportunities to talk about Audrey's contribution to this community. But I ask of congregants, and I challenge congregants to think about this in Audrey's memory. When we come back to Temple Israel, we'll be excited to see the people we haven't seen in so long, to sit next to them, to schmooze with them during davening while the rabbi is talking. Nobody does that here, I'm sure. But also look around for the people who you might not know, because believe it or not, this congregation has changed over the course of a year away from each other. Sadly, people who sat in these seats before the pandemic will not be there afterwards. But there will be new people, people who have joined the congregation, people who have participated through Zoom and through StreamSpot, or people who are already congregants who found new meaning in Jewish ritual during this time. While it's tempting to see the people who we know already, the people we've missed, we also look out for those people. And in Audrey's memory, we ask everybody to reach out to those people and wish them Shabbat Shalom and make sure that they feel comfortable at Temple Israel. It's one of the best things that we can do to honor Audrey's memory in this sanctuary that she loved so much. We continue with the Musaf service, page 184. Please rise for the Chatzi Kaddish. שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ובחון ובחית כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולמיה, יתברך יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויעשה, ויתהדר שמי קודשה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה תמירן בעלמא וימרו אמן. We begin the Musaf Amidah together out loud, page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסרי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מחלקי חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, תומך נופלים ברופא חונים, ומתיר עזורים, ומקיים אמונתו, נשעני עפר,
קורבנות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נריצך ונקדישך, כסות שיח צרפי קודש. נריצך ונקדישך, כסות שיח צרפי קודש. אמרתי שמך בקודש, ככתוב היה נביאך וכרז זה. ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, ישר טוב שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו ויפן ברחמים ויחונן, המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביום שמה אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית, ברחמיו שנית, לעיני כל חי, והוא ישמיענו ברחמיו שנית, ברחמיו שנית, לעיני כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש
ושבחך אלוהינו פי משלי עולם ועד, כי המלך הטוב הקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue praying silently. ונפשי כעפר לקותי אלוהי, פתח ליבי, פתח Page 203, Kaddish Shalem. יתקדל ויתקדל שמי רבה, ויאמד יברח ירותי וימנכמותי בחיוכן ובמלכן ובחית כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם מהומיה יתברך. יתברך וישתבח ויפר ותרומה וינשא ויצטר ויצטר שמי קודשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושבתה תשבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלתנו ובלתנו זוכי צל קדם אבון וישבי ויאמרו אמן. יהי שמרה
Rab, Amin Shemai V'Chaim Lein V'Ko Yisrael V'Imru Amen. Oseh Shalom B'Imro Mavu Yaseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Al Kol Yoshvei Tevel V'Imru Amen. Amen. Page 204, Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu. We rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בקווי מרומים, הוא אלוהינו אלון, אמת מלכנו אפס ולטוב, כה כתוב בתורתו, וידעת היום והשיבות אל לבביך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל, והארץ מתחת עינות, עינות, על כן יקבל חרוני לרומי עבד ורסך. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו May be seated. This Shabbat we mark the yortzites of Sheila Kritzer, Sadie Boyce, Esther Doris, Irving Jacobson, Esther Murad, Helga Rosenberger, Janet Jaffa, Selwyn Taubman, Kimberly Susan Bates, Christina Ruff, Stephen Cole, Natalie Podlofsky, Leona Gartner, M. David Silverman, Herman Klieger, Joel Goldman, Helen Levine, Lawrence Williams, Frank Lubin, Ruth Bograd, Donald Siegel, Bernice Pinchuk, Philip Klein, David Meltzner, Max Zander, Raymond Oppenheimer, Morton Turk, Joseph Wernick, Joan August, Donald Vinnick, Sidney Efros, Lillian Rosenfeld, Gertrude Cohen, Dora Abel, Arnold Levinson, Samuel Rosenthal, Marion Schneider, and Norman Rubin.
We also extend condolences to families in the midst of Shloshim or Shiva following the death of a loved one, to Janice Weiner for the passing of her mother, Anna Pointer, to Mary Jean Kushner for the passing of her husband, Howard Kushner, and to Craig Maddens for the passing of his mother, Audrey Maddens. Audrey's funeral will be tomorrow at 2:30 at the Hebrew Cemetery, with Shiva observed at the Temple Israel afternoon minyan Sunday through Thursday. And we know that Audrey was a very beloved person, especially here in Temple Israel, and that many people want to extend condolences to her family and to share memories of her. There is a limit on the number of people who can gather at the cemetery tomorrow, so we ask that you consider paying your respects by watching the funeral on Hebrew Cemetery's Facebook page, and then joining one of the Shiva minions during the week to share your words with her family. Turn to page 207, and I invite those in mourning or marking a yortzeit to rise and join me in the words of the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalmad divera kirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'bchayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehi Shemei Rabbah mevorach leolam olamei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal Shemei dekudsha brichu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran v'yalma v'yimru amen. Yehi Shlama Rabbah min Shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom bimromav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yimru amen. May be seated. Happy to call on our president, Teresa Brenner, for some words of greeting. Shabbat Shalom, Temple Israel family. Thank you, Rabbi Walk and Cantor Lissick, for leading us in services, Adam Ward for your musical accompaniment, Sean Seifert for his audiovisual services, Aaron Goldstein for serving as Zoom Gabbai, and Steve Powell for serving as our Gabbai. And also thanks to Rabbi Helene Kornsgold, who is outside in our new courtyard and garden leading an in-person junior congregation services that I hear from folks who are traveling back and forth that it's doing very well, and we have a number of attendees. So if you are a junior congregant, please consider joining us for in-person services with Rabbi Kornsgold. Next week, we will celebrate the bat mitzvah of Dory Braverman, daughter of Gabby Braverman and Josh Braverman. Dory will participate in Kabbalat Shabbat services on Friday evening and lead us in Saturday morning services at 9:30 a.m. Please join Dory and her family in celebrating her Simcha. Yasher Koah to each of this morning's Aliyot honorees, Torah and Haftorah readers, Perry Tannenbaum, Marcy Thaler, Mary Gordon, Dan Biber, Barney Weinstock, Bunny Bramson, Rochelle Walensky, Sophie Sidransky, Marty and Alice Ruff, Michael Abadi, Patty Norcom, Rob Sisson, and Barney Weinstock, and also to the Sidranskys for lifting and dressing the Torahs. We are continuing with reopening. COVID-19 vaccines are available. Today at the Novant Health Clinic on Independence, COVID-19 appointments are not necessary. So walk-ins for 16 years and older are welcome today at that site. So if you have not yet been vaccinated, please consider going to Novant Health and obtaining the first dose of your vaccine. We do continue to have congregants in person. It's wonderful to see folks here this morning, and we also continue to have all services virtually. Please join us in person when you are comfortable. It's magical to be gathered together again in our beautiful sanctuary. The nominations committee for the Board of Trustees has been formed, and it's headed by David Rosenthal, the past president. If you
or someone you know is interested or would be a good candidate for the Board of Trustees or the officers, please reach out to David. We are also seeking a representative to nominate to the Charlotte Jewish Preschool Board. So if you have preschool children or if you are a grandparent of a preschool child and you're interested in serving in that capacity, please reach out to me. We also have many programs this coming week. Rabbi Walk offers Jews and Brews on Thursdays at 10 a.m. and his ever popular monthly Lunch and Learn will be on Thursday, May 13th at noon, and it will be addressing the mystery of flesh eggs or chicken. Is chicken Parmesan kosher? An intriguing topic. Women of Temple Israel will be celebrating Rodi's Shabbat with several wonderful programs. Rodi's Rosh Hodesh study group featuring Cantor Lissick and organized by Jennifer Sampson under the theme of Take My Hand, I'll Take Yours has been moved to a week from Sunday, so a week from tomorrow, Sunday, April 25th at 2:30. Wodi is also seeking English readers, Hebrew readers, greeters, and bakers. Please contact Beth Stilitano if you're interested in that. Wodi is also looking for written shout-outs honoring the women in your life and a tweet-length 360-character message to share of original thoughts during Shabbat services. The theme is friendship. If you'd like to include your thoughts, please reach out to Ina Lubin. Torah Tot Shabbat morning sing-along and springtime fun will be held in the Temple Israel Courtyard and Garden on Saturday, April 24th at 9 a.m. Please join your Torah Tot friends and Rabbi Kornsgold for a joyful experience. Pre-registration is required. After Shabbat, please see our website, Kol Israel, and your weekly email for complete information about our in-person services, the Shabbat Zoom link, the Stream Spot box, and upcoming events, including youth events with Alan Jonathan. We offer many opportunities for services, learning, community, and friendship. Please join us. Shabbat Shalom. Thank you, Teresa. Just two notes. One, that class that I'm teaching, the Lunch and Learn about the chicken parmesan, that relates to Shavuot, the upcoming holiday on which it's traditional to eat dairy. So with that class preparing for Shavuot, I talk a little bit about one of the mysteries that people wonder about when it comes to dairy and meat in Jewish tradition and why chicken has the status that it does. The other logistical note is that we have a number of simchas coming up, a number of bar and bat mitzvahs in the end of April and the month of May, and we are continuing to reopen our shul more physically, and we'll be expanding the number of participants soon. But on Shabbatot, when we have B'nai and Benot mitzvah at this point, we are still reserving the in-person attendance spots for the families of the children celebrating, and we hope we'll be able to expand further soon. But that's why there are only some dates available on the calendar. We conclude our service this Shabbat morning with Adon Olam on page 211. For Kiddush. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat lidorotam berit olam. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat lidorotam berit olam. Ve'ni u'b'nei Yisrael oti le'olam, oti le'olam, oti le'olam. V'shamru b'nei Yisrael et
השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני יום השבת ויקדשהו, סברים מרנן ורבנן ורבותיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לחיים. שבת שלום. Shabbat shalom.